So the three types: associative array, PLSQL tables, index by table. this is one. Third one is VRS. So this thing we have discussed yesterday, and this is the very important topic. And these two sometimes they will use, not that much important, but let's see the syntax and how to create nested tables, how to create VRS. But most of the things they will use associative arrays only. Okay. And okay, I will explain these two also, and I will explain what is the difference between these three. That also I will explain. So today we are going to discuss nested tables. Nested means what? Inside, for example, begin block and nested block. Begin inside the begin, then that is nested. If you use loop inside the loop, that is nested. If you use table inside the table, that is the nested table. Okay. This is one of the type in PLSQL collection. Nested tables are one-dimensional structure, which are persistent and unbounded in nature. Unbounded means what? Then I will tell you. They're accessible in SQL and PLSQL, can be used in tables, records, and object notations. SQL and PLSQL they can use, but yesterday we have seen associative array that we have created only in PLSQL, that cannot be created in SQL and that cannot be stored in database. But nested table we can create in SQL and we can create in PLSQL. If you create in SQL, you can store it into the database. Since it is unbounded PLSQL collection, hence it can hold any number of elements in an unordered set. That also I'll explain. Let's see the syntax. So for associative array, what we have declared type name is table of data type index by binary integer. We have written yesterday. Index by binary integer. But here type name is table of data type. That's it. Index by binary integer is not required. Index by binary integer means In associative arrays, it is associated with the indexes. Index by varchar or index by binary integer or varchar. For example, v underscore t is a collection name, and here like this it will store inside the collection. This is the index type. So if we use index by binary integer, index by binary integer, you can use only here integer values only. If you use index by varchar, so here you can use some values like day 1, day 2, or something else. Characters also you can use. Okay, this index subscript we can change. This is user defined in associative array, but nested table and VRS, it is not user defined. It is Oracle predefined, which is integer only. Because here in syntax itself, we don't have index by binary integer, index by varchar. So it is automatically defined by Oracle. First we have created type. Type we have assigned to the variable. That's it. But here one thing extra is we need to assign the values. We need to assign means we need to initialize the values. But in associative array, no need to initialize the values. See the example. My nested table is table of number, where NT means this is the variable name and this is the type name I have assigned to the variable.
And here I'm initializing the nested table 9, 18, 27, 36, 45. So these are, I have initialized the values, and how it will store inside. Yesterday I told. Just give me 5 minutes. Huh? Till that time, see this program. I'll be on mute 5 minutes.
Yeah. So here nested table name what we have declared where empty. So how it will store? Like yesterday I told where empty two. Seven. So like that it will store. In this 9, in this 18, 27, 6. అదన్నా Yeah, అన్న అక్కడ డూప్లికేట్స్ ఇవ్వచ్చా ఇక్కడ 27 అట్లా watch. ఓకే అన్న 55, 54, 63. సో ఇలా స్టోర్ అవుతాయి కలెక్షన్లో. దిస్ ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్ అలా స్టోర్ అవుతాయి. సో మనం ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ లూప్ తీసుకొని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అంతే. ఫర్ ఐ ఇన్ 1 to వేర్ ఎంటీ డాట్ కౌంట్. ఎంటీ డాట్ కౌంట్ అంటే ఇక్కడ కౌంట్ ఎంత అయితే ఉందో అంత కౌంట్. లూప్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అంత కౌంట్. సో అన్ని టైమ్స్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వాల్యూ స్టోర్డ్ ఎట్ ఇండెక్స్ ఫస్ట్ 1 ఈజ్ first value, value stored at index 2 is second value. You can see value stored at 1, 9, 2, 3, 4, 5 like this 10. Okay, this is the simple nested block program. Now as a as a object we can create a nested table. Okay, that we can store nested table if we create as an object that we can store in database. First what I'm doing, create or replace type my nested table. This is the type name, is table of varchar 2. This is one type I have created. This I have stored into the database. Create or replace means automatically it will create and it will store into the database. Okay, let's see. First I'm creating one type. Yeah, now type created. I'm creating one table. Normal table only I'm creating. Create table. Table name is my subject. Subject ID is one column. Subject name is one column. Subject schedule day. This is my nested table. What is my nested table? This is the my nested table type. For subject schedule day, I have given a my nested table. And the syntax is nested table subject schedule day stored as nested table space. This is the syntax. We need to write like this. So here we are creating one table. These two columns are same. Normal how we create table, that is only. But one column I am creating as a nested table. Nested table means table inside the table. Let's see, you will get understand. Table created. Describe my subject. My subject. See here. Subject ID, subject name is normal columns, and subject scheduled is my nested table. Okay. Insert. While inserting the value, see, insert into my subject, subject ID, subject name, subject schedule day. 101 is the subject ID, mass is the subject name, and this is my nested table.
So inside nested table, I am inserting inside the table how you created is table of varchar 2 you have created. So here you are inserting Monday to Friday. Monday, Friday is the mass schedule. For computers, it's the Monday, Wednesday, Friday. Like this, I'm inserting the two records. This is the way to insert the nested table values. Two rows created. Subject ID is 101 mass and subject scheduled day Monday, Friday. So this is one nested table. Okay, nested table we have created in SQL. This is the nested table in SQL. Clear? అన్న ఇక్కడ కాల్ సబ్ అండర్ స్కోర్ షెడ్యూల్ అండర్ స్కోర్ డే ఫర్ ఏ పార్ట్ ఏంటి ఏంటండి? ఇది ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా ఇది సబ్జెక్ట్ డే ఫార్మాట్ లో రాలేదు కదా ఇది మొత్తం. అవునండి. అయితే నేను ఈ కాలం కి ఒక 40 క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకునేలాగా ఇచ్చాను. ఏంటంటే 40 క్యారెక్టర్స్? 40 అంటే ఏ 40 అంటే 40 క్యారెక్టర్స్ ఉంది అంటే లెంత్ 40. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ చాలా ఉంది కదా లెంత్. ఓకే. సో అందుకని చెప్పి ఓన్లీ లెంత్ 40 వరకే ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఓకే. ఫార్మాట్ కోసం ఇది. ఇది నెస్టెడ్ టేబుల్, SQL లో నెస్టెడ్ టేబుల్ అండ్ క్రియేటింగ్ నెస్టెడ్ టేబుల్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది నెస్టెడ్ టేబుల్ టాపిక్, బట్ ప్రాక్టీస్ వన్స్. Nested table with objects. Object means, see, create an object type first. We can create object to store different data types. This can be used anywhere in SQL and PLSQL. Second step is create a PLSQL table for the object type. Third step is create a table by including the PLSQL table as a columns data type in the column. So like previously we have seen here, same thing we are creating as an object. See, first I am creating an object type. Object type, create or replace type, type name as object. Previously what we have done, create table, create or replace type, type name is table of, is table of I have created, but now as object I am creating as object. So here name role, this is one object. Type. Just listen carefully this topic. First I am creating one object. I'm creating one type as object. First type created. Okay. This is the project type. This is the type as object we have created. Next, second step. Second step, whatever we have mentioned here, create a PLSQL table for the object type.
create type project table as table of project type. Okay, so here previously what we have done here only create or replace type name ఈజ్ టేబుల్ ఆఫ్ అని ఇచ్చాం కదా, కానీ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే స్టెప్, కానీ ఇక్కడ ఈజ్ టేబుల్ ఆఫ్ అని ఇవ్వట్లా, ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్, సో దట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఓన్లీ varchar తీసుకున్నాం కదా, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, అందులో 2 డేటా టైప్స్ తీసుకున్నాం, ఆ 2 డేటా టైప్స్ ని ఈ టేబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం అంతే, ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా దీనికంటే అంతే. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రాజెక్ట్ టైప్ లో నాకు 2 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 కాలమ్స్ ని నేను ఒక టేబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను, క్రియేట్ టైప్ కి అసైన్ చేస్తాను, ఈజ్ టేబుల్ ఆఫ్ దిస్. సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది దేంతో, ప్రాజెక్ట్ టైప్ తో. ప్రాజెక్ట్ టైప్ లో ఏమున్నాయి, మళ్ళీ నేమ్ రోల్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద PLSQL టేబుల్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసింది ఏంటి, మైనెస్టెడ్ టేబుల్, అందులో varchar 2 వరకే ఇచ్చాం మనం, ఇది నార్మల్ PLSQL టేబుల్. ఇదేంటి, PLSQL టేబుల్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ ఉంది మనకి, దట్ ఈస్ PLSQL టేబుల్. ఇప్పుడు నెస్టెడ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ ఎంట్రీ ఈస్ ది నెస్టెడ్ టేబుల్, ఎంప్లాయ్ నంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, projects is the I am assigning it to the project table, nested table projects, store as projects empty. That's it. ఇందాక ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అలానే క్రియేట్ చేస్తాం. Table created. Now see, if you want to see, you can describe the table. Describe empty and T. See, employee number, employee name, projects లో ప్రాజెక్ట్ టేబుల్ అనేది ఒక నెక్స్ట్ టేబుల్. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ టేబుల్లో మనకి ఇంకా నేమ్ రోల్ అనేది ఇంకా ఇన్సర్ట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయ్ ఎంట్రీ వాల్యూస్, one is for employee number, LSN is for name, and inside the project table I am inserting, inside the project table project type ఉంది, అందుకే ప్రాజెక్ట్ టైప్ తీసుకున్నా. ఇది వచ్చేసి నేమ్, ఇది వచ్చేసి రోల్. ఇంకొకటి ప్రాజెక్ట్ టైప్, ఇది నేమ్, ఇది రోల్. ఓకే, క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ ఎంట్రీ, ఇది ప్రాజెక్ట్స్ కదా, ఓన్లీ ఈ కాలం వరకే తీసుకుంటున్నా. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ప్రాజెక్ట్ టేబుల్, ప్రాజెక్ట్ టైప్, టెలిఫోన్ బిల్లింగ్, సిస్టమ్ అనలిస్ట్, ప్రాజెక్ట్ టైప్, హౌసింగ్ లోన్, ఒరాకిల్ DBA. సో నువ్వు ఓన్లీ ఈ టేబుల్, ఇన్సైడ్ టేబుల్ చూడాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అని ఇచ్చి సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ ఎంట్రీ. ఓన్లీ ఇన్సైడ్ నెస్టెడ్ టేబుల్ చూడాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమైనా చాలు. సో ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ సరిగ్గా లేదు, సో నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. కాల్, ఇది నేమ్కి ఆర్ A20 అని ఇస్తుంది, లేకపోతే A30 అంటే 30 క్యారెక్టర్స్. రోల్కి కూడా 30 ఇస్తున్నాం. ఇదేంటి, నెస్టెడ్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మనం చూస్తున్నప్పుడు టెలిఫోన్ బిల్లింగ్, సిస్టమ్ అనలిస్ట్, హౌసింగ్ లోన్స్, ఒరాకిల్ DBA, లైక్ దిస్. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇది నెస్టెడ్ టేబుల్ లో క్రియేట్ చేసాం. ఇది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటే
ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయడం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా రేర్గా వాడుతుంటారు. బాగా క్రిటికల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ టేబుల్స్ వాడతారు. ఇప్పుడు ఒక కాలంలో మనం ప్రాజెక్ట్ టైప్ అనేది దాంట్లో ఇది అసైన్ చేసాం అంతే కదా. ఇది ఒక టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఎంటీ అనేది ఒక టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఎంటీ అనేది ఒక టేబుల్, అందులో ఇవి నార్మల్ కాలమ్స్, ఇది వచ్చేసి నెస్టెడ్ టేబుల్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది. అంటే మామూలుగా ఇన్సర్ట్ ఉపయోగిస్తే మనం ఇట్లా 2 టైమ్స్ ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేయలేము. ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, 3 టైమ్స్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, 4 టైమ్స్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, SQL లో చేయలేము అన్నది ఏది సేమ్ ఇలానే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని ఇలా 3-4 టైమ్స్ లాగా చేయలేము. సో ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ఈ వాల్యూని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ టేబుల్లో వాల్యూ డిలీట్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ టేబుల్లో ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అన్న ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలంటే వాటికి ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి అన్న. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అండర్స్కోర్ టైప్ ఫస్ట్ 1 2 అని అంటుంటాయి అన్న. ఇండెక్స్ ఏ ఉండదు, ఇదేంటి ఒక టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అంతే. ఓకే, ఇది ఇన్సర్ట్ టేబుల్, అవుట్ సైడ్ టేబుల్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఎంటీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఎంటీ. ఇది మెయిన్ టేబుల్ చూస్తే నీకు ఎంప్లాయీ నెంబరు, ఎంప్లాయీ నేమ్, ప్రాజెక్ట్స్. అర్థమైందన్న. Just leave this, we'll go to PLSQL once directly. ఇప్పుడు PLSQL లో టైప్ T1 ఈజ్ టేబుల్ ఆఫ్ నంబర్ అని డిక్లేర్ చేశారు టైప్ ని. ఆ టైప్ ని v_t కి అసైన్ చేశారు. ఓకే, T1 మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేశారు, కానీ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. వాల్యూస్ రన్ టైమ్ లో ఇచ్చుకుందాం అని చెప్పి వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఎక్స్టెండ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి ఒక కలెక్షన్. అసోసియేటివ్ ఎర్రర్ ఏంటి, మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. v_t అనేది మన కలెక్షన్ నేమ్. ఎక్స్టెండ్ మనం ఎక్స్టెండ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ 1 నల్ వాల్యూని ఇక్కడ అపెండ్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ 1 నల్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది, అంటే ఇక్కడ స్పేస్ క్రియేట్ చేసినట్లు. ముందు ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి స్పేస్ క్రియేట్ చేసినట్లు. సో మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్టెండ్ అని ఇచ్చావు ఓన్లీ, కానీ ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేసుకోవడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నల్ వాల్యూ అపెండ్ చేయలేదు కదా. సో అప్పుడు నీకు 2 వాల్యూస్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 2 అని ఇవ్వాలి. ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 2 అని ఇస్తే 2 స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది మెమరీలో 2 స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు 2 వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 3 అని ఇచ్చావు ఇక్కడ 3 అని ఇస్తే 3 వాల్యూస్ అపెండ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా నువ్వు వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 3 అని ఇచ్చి 3 వాల్యూస్ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు 4th వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 4 అని ఇచ్చుకోవాలి. ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 4 అని ఇస్తే 4 వాల్యూస్ అపెండ్ చేస్తుంది. 4 వాల్యూస్ అంటే 4 నల్ వాల్యూస్, 4 స్పేసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ 4 స్పేసెస్ లో. కానీ మనకి ఈ ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ అనేది అసోసియేటివ్ అరేలో ఉండదు. సో మనం ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే అన్ని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు కలెక్షన్ లో. కానీ మన నెస్టెడ్ టేబుల్ కి VRAకి వచ్చేసి ఇది రెస్ట్రిక్టెడ్. ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అంటే మెమరీ వేస్ట్ అవ్వకుండా. మెమరీ వేస్ట్ అవ్వకుండా.
ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. ఎక్స్టెండ్ క్రియేట్ చేసాం. v.t ఎక్స్టెండ్ ఒక వాల్యూ నల్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్టెండ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూనే తీసుకుంటుంది. సో ఇది ఏంటంటే నేను కమెంట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఒక వాల్యూ అపెండ్ చేసింది అంటే ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసింది v.t ఎక్స్టెండ్ అంటే. సో అందులో నేను ఒక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేశాను 10. సేమ్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నా. వాల్యూ వేరియబుల్ స్టోర్ సెట్ ఇండెక్స్ 1 is 10. సో నేను ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ కూడా స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. v_t 2. లెట్స్ ట్రై. ఏమంటుంది ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్ బియాండ్ కౌంట్. సబ్స్క్రిప్ట్ బియాండ్ కౌంట్ అంటే ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ బియాండ్ కౌంట్. ఇక్కడ ఏంటి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ విల్ టేక్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ టూ values. So that's the reason you got error as subscript beyond count. Now what happened here? Same example. I have extended 4. 4 means it will create a 4 spaces. 1, 2, 3, 4. In these 4 spaces you can assign the value now. Same I have assigned here an example. 1 value 10, 20, 30, 40 like this I have assigned. So 4 values I can see, but when I try to assign 5th value, what will happen? Subscript error. Subscript beyond count. See, subscript beyond count. Extend keyword. Extend keyword is mandatory for nested table in VL. Now third type. So here there are some types. So here extend nested table and VRS. This will not be applicable for the associative arrays. It is a collection method. Extend is an overloaded PLSQL procedure which is used for appending elements to the collection. Appending elements to the collection. As it is an overloaded procedure, thus it can be called in 3 different ways. One is extend. If you use directly extend procedure call without any arguments will append a single null value to the element in the collection. Single null value. If you don't give any elements here, then it will append a single null value. If you give extend of n means that value you need to give will append the number of null elements. Number of null elements means how much number you have given, that null values it will append. Extend of n comma b. In this case, argument indicates the number of elements that will appended to the collection. That I will explain you. See, first I have extended 1. Okay, you have extended 1 and you have assigned the value here 10. You have assigned the value 10. Next what I am doing, v_t dot extend of 4 comma 1. 4 comma 1. Let's execute and see. You will get to know what will be there. Four comma 1 means next extend next 4 places till 4 places extend. In first step what we have done, we have extended one value and assigned the value as 10. Second step what I am doing, 4 comma 1 extend of 4 comma 1. 4 comma 1 means extend till 4 places,
and assign the value, whatever the value in first place, that only assign these 3 also. See here, whatever the value in first place, that only it is assigned in the next 3 places also. Clear? Clear? సేమ్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ 8 ఇచ్చుకుంటే నువ్వు 8 వాల్యూస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. 10 ఇస్తే 10 ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఎక్స్టెండ్ టాపిక్ అర్థమైందా అందరు? అర్థమైందన్న. yes bro, yes. సో నెస్టెడ్ టేబుల్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయింది. నౌ వి విల్ సీ అసోసియేటివ్ అరే వర్సెస్ నెస్టెడ్ టేబుల్. Index subscript can be defined by user, either varchar2 or integer, that is in associative array. Index subscript can be defined by variable itself, that is integer by default. Associative array can be used in only PLSQL block. Nested table can be used in SQL and PLSQL. Extend can be used only in nested table. Extend cannot be used in associative array. We need to initialize for associative array. Simply we can use like this. Need to initialize in nested table. Initialization is this, like this you need to use. Associative array and nested tables both are unbounded in nature, not fixed length. Can we do DML operations in nested table? Yes, we can do. That's it. Those are the difference between the associative array and nested table. So tomorrow one last topic is there, VRS. This is the last topic in PLSQL only. Collections also and PLSQL also and variety also. This is the last topic. Once it is completed, it is small topic only. Once it is completed, we will see the difference between these 3: associative array, nested table, and VRS also. So how is practice going on, Nagaraj? yes sir, good. బాగానే ఉందన్న. ఎంతవరకు వచ్చింది ప్రాక్టీస్? ప్రాక్టీస్ అది నిన్న క్లాస్ ఒకటి చేయలేదన్న, అంతకు ముందే పర్లేదు. కొంచెం ఎర్రర్స్ ఉన్నా కానీ అంటే మనం చేసినప్పుడు హ్యాకర్ ర్యాంక్ నేను ఒకసారి సజెస్ట్ చేశాను, అది ప్రాక్టీస్ అవుతున్నాను అన్న. హ్యాకర్ ర్యాంక్ చేస్తున్నానన్న. SQL చేస్తున్నానన్న. ఎందుకంటే అవి సింపుల్ క్వరీస్ అయినా కానీ ఇది రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుందో అందులో ఉంటుంది. అదే అన్న, అవును అర్థం చూశాను, అందుకనే కొంచెం పర్లేదన్న, అర్థమవుతుంది అది. ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి బాగా. ఓకే ఓకే అన్న. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలాగో ఆఫీసెస్ తెరుస్తున్నారు కదా, ఓకే ఒకవేళ జాబ్ వచ్చినా కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసేలా ఉండాలి. ఓకే 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 అన్న. ఆదిత్య అన్న ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన నా SQL అయిపోయింది, కానీ ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, ట్రిగర్స్, ప్యాకేజెస్ అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. ఓకే, రేపటితో క్లాస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ కానీ సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఒక రోజు యూనిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, యూనిక్స్ బేసిక్స్. ఓకే అన్న. యూనిక్స్ తర్వాత అన్న, యూనిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అన్న, అదే యూనిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సాటర్డే కానీ సండే కానీ. అదే అన్న, యూనిక్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్న. యూనిక్స్ తర్వాత ఇంకేముంది, అయిపోయింది కదా క్లాసెస్. ఓకే అన్న. ఓకేనా?